Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Elviza MPD. Pada saat ini topik kita membahas tentang academic writing. Apa itu academic writing? What is academic writing? Academic writing is planned and focused to answer the question. So when you write academically, you should plan and focus to answer question. Jadi fokus kita academic writing ini tidak bisa kita tiba-tiba saja, tapi harus jelas rencanaannya, ya jelas, dan harus fokus pada untuk menjawab pertanyaan. And it should be coherent and cohesive. Coherent. Ya, nanti kita bahas secara panjang lebar tentang coherent dengan cohesive dalam academic writing. Yang jelas kalau dari segi maknanya coherent bahwa dia saling berhubungan. Tidak bisa bicaranya lain-lain dalam satu academic writing. Kemudian ada penanda bahwa dia saling berhubungan. Jadi ketika kita membicarakan satu topik yang merupakan yang tergambar dalam question kita, maka kita tidak bukan berbicara tentang yang lainnya. Jadi kita fokus pembicaraan kita tentang topik yang kita bahas, coherent. Dan jelas, coherence itu ada penandanya. Ya, penandanya itulah yang disebut dengan kohesif. Nanti kita akan bahas bagaimana coherent satu academic writing dan seperti apa bentuk coherent dan kohesifnya itu. Then it demonstrates knowledge of the subject area, support opinions and argument with evidence, and use reference accurately. Jadi, apa yang kita bahas, dia membahas ya pengetahuan tentang satu subject area. Apa misalnya subject area-nya? Misalnya tentang strategy of learning atau learning strategy, subject area-nya. And it supports opinion and argument with evidence. Harus jelas ya. Opinion punya argument ya, argument dan dengan opinion punya evidence, ada buktinya, ada faktanya, and it uses reference. Dalam academic writing harus jelas, harus ada reference-nya. It uses formal in tone and style. Formal, not informal or non-formal. Jadi bahasanya, ya, tone-nya, style-nya formal. Appropriate language and tenses, clear, concise, and balanced. Jangan bertele-tele. Jangan ya antara data ya dengan yang berbentuk ya ketika kita menganalisis ya dengan datanya, misalnya data sedikit kemudian analisis banyak atau sebaliknya. Nah, itu tidak balance. Jadi dia harus balance. Now, what makes your writing academic? Yeah, we can evaluate whether our writing academic or not, yeah, by considering some aspects. Now, the first, that can be considered as academic writing if your writing demonstrates understanding.
Kalau nggak bisa dipahami bertele-tele, it is not an academic writing. Now, if it is informed by academic literature, so we should use literature, ya academic literature, nggak bisa dari fiction. Yeah. It has a clear interpretation of the key concept used. Jadi ada interpretation dari konsep yang kita bahas. Jadi kalau enggak punya interpretation, it is not called academic writing. It gives an accurate description of the issue. We know that academic writing is discussing an issue, and the issue should be described accurately. Jadi harus dideskripsikan dengan benar isu itu. Dan it investigate the underlying assumption and the historical development of the issue. Jadi kita di sini menemukan asumsi kita ya dan tentang isu itu dan bagaimana perkembangannya atau bagaimana isu itu ya, sehingga ketika kita menemukan itu ya, kita di tulisan kita dikatakan academic writing. Jadi ada isu dan kita menemukan isu itu ya berdasarkan asumsi kita. Dan terus ya kita lanjutkan bagaimana historical development of the issue. Ya tentu kita mulai dari menggunakan literature review ya, kemudian membuktikannya ya di lapangan ya sebagai data. Artinya evidence. Explain the issue by tracing the reciprocal relationship between the issue and its broader context. Kita jelaskan isu itu. Bagaimana hubungan antara isu itu dengan apa konteksnya. Isu itu apa-apa saja yang terjadi yang terkait dengan isu itu kita jelaskan. Nah, di sini butuh argument, ya, argument. Dan what for is academic writing? Kenapa kita membahas academic writing dan kenapa kita perlu mempelajari academic writing? Of course, it has the reason. Nah, the first one, it is for fulfilling a requirement of a college or university. Ketika kita mau menamatkan satu perguruan tinggi atau satu institusi atau satu universitas, ya, maka kita harus menulis, ya, dan tulisan kita harus berbentuk academic writing. Jadi academic writing salah satu pentingnya untuk ya memenuhi syarat untuk bisa tamat dari perguruan tinggi. The second one is for publication that are read by teacher and researchers. Publikasi. An academician should write that can be communicated to teachers and researchers. Nah, this is the importance of academic writing. Jadi bisa kita punya idea, seorang akademisi punya idea, ya. Kemudian di idenya itu dia kembangkan menjadi satu permasalahan penelitian. Kemudian dia tulis, dia sampaikan ya kepada masyarakat. Siapa masyarakat yang akan membacanya? Bisa saja teacher, researchers. Ini kalau untuk academic writing yang berkaitan dengan pendidikan. Tapi kalau berkaitan dengan aspek lain, dengan unsur lain, ya bisa saja untuk seorang dokter, bisa saja untuk seorang teknisi dan segalanya. Ya.
Tapi kita untuk pendidikan tentu teachers and researchers. Then academic writing is important for as presentation at conference. So when we want to present our idea in a conference, we need to write academic writing. Next, it is for writing assignment given in academic setting. Assignment, ya di kampus seperti Ananda semua mahasiswa disuruh menulis, ya membuat a report, for example, or translating a text. Yeah, you should write academically, and you produce an academic writing because academic writing has some variations. So we should know kinds of academic writing. Now, what are the types of academic writing? Now, we should be able to identify whether our writing is academic or not. Now, by knowing the type of academic writing. Now, sometimes we write and we are doubtful whether our writing is academic or not. Now, so we should know types of academic writing. Now, the first one, academic periodical or journal. Ya, it is in essay type. Ya, bisa saja kita menulis dalam bentuk ya periodik, ya, atau dalam bentuk ya ke dalam sebuah untuk dipublikasi dalam sebuah jurnal, atau kita menulis sebuah essay yang diterbitkan ya secara berkala, ya. It is called academic writing. Academic practices. When you report academic practices, best practice, for example, you write an academic writing. Yeah, you write, yeah, you produce an academic writing. For example, dissertation, thesis are included in academic writing. Then, when you write an article for a conference, you produce an academic writing. Other types of academic writings are book chapter, book review, translation, resume, explication, academic monograph, and many others. Yeah, it is according to Peter. Then most students think that academic writing is very difficult to do. Now, so we should know some problems to avoid. What problems makes students think that academic writing is difficult? So if we know it, we can avoid the problems. Now, what problems should be avoided when writing academic work? Now, first, avoid using personal pronoun. For example, I. Yeah, sometimes most students use I, we, but we can use she. Now, for example, for mentioning or for saying about a researcher, we can use a researcher. So then use the word I, yeah, the word I, you, yeah, we, yeah, don't use the words
are the pronouns. Then directive. Yeah, some writer use directive structure, yeah, in writing. Now, for example, she or he uses the word or the sentence you to the reader. Misalnya, kita langsung mengatakan, ya, don't use this or use this in telling about this. Jadi jangan, ya, jangan ada kalimat-kalimat direktif yang apa ya, misalnya menyuruh, ya, misalnya when you write a sentence, yeah, a formal sentence, do not use the words that is informal. Nah, jadi kata do not use, ya, do not use or use itu direktif. Jadi langsung kita arahkan, ya, itu tidak benar, ya, tidak dalam penulisan akademik. Nah, harus dihindari itu, ya, kalimat perintah atau kalimat larangan, ya, atau yang mendirect seseorang untuk melakukan sesuatu. Because academic writing is an argumentative writing. Kita memberikan argument whether the readers believe or not with our idea or our claim in our writing. Yeah, we do not force them to believe us. Then, informal, conversational tone using slang and idiom. Jadi bahasa informal atau apa ya, slang yang bahasa conversation, ya, dalam slang atau idiom, tapi hanya yang digunakan untuk conversational tone, hanya untuk conversation digunakan, tapi tidak untuk writing, itu hindari. Jadi writing is formal, not informal. Yeah, remember, writing is formal, not informal. So avoid using informal language or informal idioms. Then wordiness, bahasa yang bertele-tele, banyak kata-katanya, tapi kata-katanya tidak bisa dipahami, malah merusak makna. Itu hindari. Vague expression. Apa itu? Yang tidak jelas arahnya. They, siapa they itu? Kita hindari. We, people, ya, unclear. Siapa people itu? Company, that company, company-nya apa? Ya, it should be stated clearly. That area mana? Ya. So, we should avoid using fake expressions. Numbered lists and bulleted items. Kalau dapat, ya, ini paraphrase the ideas. If you quote or you cite an idea from a literature, from a reference, from a source, try to avoid, well, yeah, even though you find some number list there, but you should paraphrase, yeah, you should paraphrase them into a paragraph or 2 paragraphs, depends on the topic. And bulleted items, ya, the points, ya, poin-poin itu, ya, points itu tidak disampaikan dalam bulleted items, that should be in paragraph. Then descriptive writing. Now, because descriptive writing, ya, when describing, ya,
For example, fact. You can use, ya, you can write it, you can describe it. Tapi jangan hanya berbentuk deskriptif saja, karena deskriptif itu hanya kita menggambarkan ciri-ciri saja. Tapi you should argue, ya, you should argue, give your argument about the fact, about the evidence. Jadi argumentative. Then try to avoid personal, telling personal experience. So try to avoid telling personal experience. Jadi tidak bercerita tentang personal experience. Ya, karena ini academic writing. Okay, that's all for today. Thank you for watching. Ya, silakan nanti dipahami betul materi ini sehingga kita bisa membedakan apakah tulisan kita ini dikategorikan sebagai academic or not. Thank you for watching. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.